It's an illusion. Baby, don't you cry for me. It's an illusion. It's an illusion. I thought I knew what I should be. It's an illusion. It's an illusion. AWAW, Saipan's Pinoy Radio. Here, give it to me. 100.3 Magic. Half a day, buenas dan saludo para todos si Kungu. Winigi Puraman Mariana Sagupa and Sablan talas Stefanielos ginin oran alas 9 gagan, stay oran alas 11. Undang kululu na kulu para todos samzo ni Manay Kungu winigi 100.3 FAMA. Rito tumbo Stefanielos giyon senmit na kapasidad elektrisidad gayri. Zaumadod gana, papa tinian zan luta, zan lokwi parado siya maniluta gwenaw gi Island Guam. Spesyal na kulo para todo si Maniku sa Honolulu, California, Oregon, Washington, Killeen, Texas, Idaho, Florida, Virginia, South Carolina, zan gi todo itano, spesyal na kulo para todo do samzo. Pago na dia Oktubre dia 10, 2020, después de mapanyagon Hesus Kristo. Zay trongkun bofring na parata kalangit pago na sabalo, bati ka pen mizo pago panelos, na van mafnut ikatsunis mizo, na paranyayon na zay buskader pago na ugan sabalo, that fanhita gwini na programa, talis kukutig gwini siya asuntun sosyal, ekonomiya, politika, zan imastad kilo panelos siya asuntun kultura, zan lingwahita, sa gininin na siyempre na para tasoda futuro, para tududusit, zan para ato siya iman mamamayla na henerasyon. Puspago na dia panelos, malatanoy undang kululu na saludo para isigenti siya na humuhugoy iprogramata, pinili na Diabetes Prevention Foundation si Zeus Masi, Embas Enterprises si Zeus Masi, Taber Foundation, DylanTaber.com, thank you Dylan, Anonymous Donor, na muna na ifuitsay programatan sabalo si Zeus Masi. Bravo Lokwi, malatanoy Bravo time check at 9:08. Ikubit siyantin amot dyan hinemlo. I-Bravo Pharmacy dyan sentron maulik na hinemlo. Pronto dyan listo na servisyon amot para hinemlo. Agang watugi 233 amot 233-2668. Email is omo prescription di bravomeds@gmail.com. Mabababa ginin lunes esta Viernes. Ginin ioran alas 9 gegan, estay oran alas 6 ipupoy. Sabalo, ginin ioran alas 9 gegan, estay oran alauna gitanuan talo. Agang wato gi 233 amo 233-2668. All right. Bravo Pharmacy and Wellness Center mga manmalefa. Ado na para in Chile iamot mizo. Talo 909 Bravo Pharmacy and Wellness Center.
Kumakatsu mo na programata, ti siya man malefait na Asin Fish Market sa Vicente, manggagigwi siya iman mangi na amot san ogan, zan amot san taluani, o na bay na zangin taftafaw, sinyang soda ato siya man mangi nagwiha, ginin gwili, lagwa sa gamilon saksak sa muneti hiting, zan tatungo ha, nagwaha siyempre matanhogon, mga man malefa, Garapan Farmers Market na pun soda ato siya man fresco na kinini o sino kiniset sa nilanso. Bisita wato si Paula, si Leroy, then check ato siya man mangi na gulay. Waha siya man mapapata no man mangi siya lokwi na postre ginin i gadbo na islang luta zan ato lokwi siya man maprodudo siya gwinigi islata sa ipan. Pues bisita wato i Garapan Farmers Market. Langin pumbiyahe papa luta pumpaseo papa mga malefa natin sa aga Gicoro Garden Rota Hotel gaya gikanton Tasi anpuingi zamati o sino malinaw itasi sinya uli iislan Guahaham us mga man malefa pag lang gwa problema mo na karita mo ito niya air conditioning Ace air conditioning na ponsoda gaya ikanton o sino gitatin Tarosu check si Aimee sa ngayon na guwaw-huhaw, mo refer na guwato. Ace Air Conditioning Garapan. Alright? Pues mala, sa guwagwin ni siya, espesyal na kulo. Antes sa ditalang no sisti kulo para todo sa ato siya sumilele, bra. Gioran alas 10 pago para tapanita zan ibisitata, espesyal na bisitata. Honorably as Delegate Gregorio Camacho Sablan, para tapan adingan siya nito siya na asistimento man mafatumagi gidin US Congress mao na man titsinglong zan taymano esti siya esta mapasa talo esti nuevo na number 2 na CARES Act zan mao no bueno ka para ta upat tumagi stimulus inigi siya idahululo za tali siyempre tumaymano no zangin mapasa gis sanhilo nagumagi Senate zan afin magi si President Trump dan hapa siya otro siya na sistemento gini Kongreso ng Amerika na maaturisa maaturisa para tapan maazuda o sinige iora na alas 10 si Delegate Kilili tatungo esta nagwaha siya lokwe no asistimento gituton niya estilo tanoy pinasensya Tagwaha lopi siya na tautauta sa pauguti marisisibi dunya pua. Tano ay dididi pinasensya para ato siya man manazuzo da gweno gi Department of Labor si Zeus Masi. Takumprendia guaha siya bulanga esta man huzum logwazi chetsinglung pues importante lopi na ato ti marisisibi o matsek hulo sa sempre pronto isibisyo ginin sekretarya si Secretary Vicky Benaventes and ato siya si David Ataw and ito siya manggaygi ihulo sa man matsutsu para ipubliko ino siya si Zeus Masi naging wagwaha tsitsinglong siyempre no siya man mazuday iman utawta lumala afanelo sa gwa siya kulo para talang nusuzong para si former Congressman Ike Dimapon special na kulo para hogo si Joaquin Lizama, special na kulo. Marvin De Leon Guerrero, special na birthday kulo para hogulo kay Justin Manglonia, Gwenawgi is na luta, special na kulo. Margarita Adzuzu, special na kulo para hogo. Si Lou Manglonia, Gwenawgi sa Guam, special na kulo Lou. Esther Muni Camacho, special na kulo para hogulo kay. Si Patrick Cabrera, special na kulo. Si Frank Iglesias, Gita America, special na kulo ko, ginitodo do si familia, si Remy Camacho Ripeki, special na kulo para hogo, Remy, si Abelina Singh Cabrera, special na kulo, para si Ping, Buenaw Gislan Gohan, si Joe Benavente, special na kulo, dan para azo siya lokwi grupon SCAT, na man huhuigo kan poingis dayan si V si Zeus Masi na buniton scat magay akumbida zugi paingi thank you Jimmy si Mary Jane si Lynn
si Ben, ni special na entertainer si Dave, si Zeus Mose. Mas bala, datafan sige mo nagwini sa stigi siya gua siya asumto para talangnos. Gua halokwi, zaw na ta tisa dita tutuhon esti ihap para ta diskuti pa na sabalo. No mga man malefa na imamamayla na matis para matutuhon esta eleksyon, early votes. Pues tanoy saludo para todos kandidato naman malalago parewa ipisig ginin ikonsihilyo para kongreso, para senador, gituloy isla tanana yung doon kululo na saludo para todos samzo sa todos magayad umufresin maysa siya para fan malogo waha mauling intensyon niya. Logo na din ay manlus kunit kita kumprendi hafa kabalis magayad hafa imagang 17 publiko. Pues tasasanga na programata na hafa 17 publiko sa kung na humuzong umalong yung talanga, humuzong yung otro na talanga. Pues debi sige paisin at sangan huzong kosaki ihadzi kini maganzi ginin taw-tawta para representa parewa ginin konsihilyo, kongreso, senador, para utsuli seryoso na no manda ginin publiko za utsowi dipursi pa utsowi sa gonabe na hatani nyayhun hit zat tita kumprendi hafe no kau para ta ajuday familia ahi tinigi 17 publiko ulaw hafa nay kau para ta patidata ha para ta ajuda za mungay otro ahi tinigi 17 publiko kau para ta interesta ha hita lamun hita ahi tienaw 17 publiko sige na muna ta lang nusuzong hulaw hafa na 17 publiko 17 publiko ang fanilos importante para siya ihaji para fan maganzi na zangin hagu maganzi importante na representa interes imanaw tao mo enigi sa hululo zangin ipresinga na mabubutaw was did answerable watu gizo mo pressing ahi ti para interes grupo mo gi patinamo o sino para mismo la monmuha na responsable haw para direktamente itaw-taw mo za unsogwi hafa debi unsogwi za una fan manunungo imanaw taw mo hafa bidada mo hindi transparency ti paron na ti para la monmuha za paron foxy taxpayer. Okay, pues ini enaw na tasigi mo na sa esta para matutuhon eleksyon. Otro semana, Martes, zazangin sige mo na za timatsogwi po sempe ti unsogwi di po si hafa ginagagaw kumo 17 publiko ha. Pues na eleksyon ideo Debi taw-taw gay ideo para muna sa hafa sa tempon hailas na manggaygit. Nay para una guahat sotso ideo siya de para ma-introduce o famalay para guahat sotso za oportunidad para manaw tawta zangin taza postaza business mo para representay publiko sa stigi ako manisisita manggaygihid wini na staw gaygista kanda man mamagmus imanaw tawta o sinigi na manggaygid eleksyon para na maulik ikinalanting fundo gi parewa para kinanga muna formalidad na serbisyo gi publiko formalidad na fundo para retiraw siya format na fundo para udinagwa sa lapi para CUC, CHCC famagonta juvenile youth services manang kota Este na eleksyon ideo Pues na semana o sino otro semana para matutuhon Wahag mini tres manhalom na advertisement para siya kandidato naman malalago. Za para azo siya man malago loki man fanhujong winigi redyuta antes yung 4 de November dia 3
Zama siya hafa kulod mo, hafa patidamo, hafa hiningge mo, zama lago para tanapan manungo imanaw tauta. Agan zo, di 2874536 da tatsubi izomo commercial, winigi review pa. Mga man masa ni sa izota sa David tanapan manungo imanaw tauta hafa para tatsubi zankin, para tasidbi siya winigi oficinan publiko como segmentin publiko. Kung si pinini na nala sa belang no sa Steve sige uno na kandidato mananagong precinct 1. My name is Vincent Seven Aldan and my wife is Rosalie Antonero Aldan. My father is Jesus Terlahi Aldan, better known as Jesus Kobli. My mother is Provina Cabrera Seman and my stepmother is Eve Garong Aldan. I am an independent candidate for the House of Representatives for Precinct 1. I am humbly asking for your vote of confidence this upcoming 2020 midterm election. I believe the first order of business is to reform our Northern Marianas Territory income tax to suit our current situation and create a local self-sustaining economy that is not at the mercy of outside forces beyond our control. Second order of business is to introduce renewable energy technology that will reduce the cost of electricity and one day make the CNMI energy independent. This act is paid for by the committee to elect Vincent Seminole Dunn for House of Representatives Precinct 1, Lorgan Lisama, Treasurer. Alright, iuno na kabazero Vincent Aldan, uno na kabazero di precinct 1 si Jesus Mase. Na un fata ho huzo uno fresin mamay sa ho Vincent. Sige, isigente na kabazero si Silina Babauta. My name is Ashley Greco Pangilinan. I am the proud owner of Full Money Crowd and Free Insight Pack. We all know that our small community is facing very difficult challenges. Our economy is in dire straits, our way of life is threatened by pollution and climate change. And I realize that things won't get any better unless we do something about it, all together. To build a better future, we need strong and competent leadership. We need people that we can trust, people who actually care about the future of the CNMI. Soon there will be elections, and now it is the time for our generation to raise their voice and vote to elect new leadership. That is why I'm so proud to endorse Selena Babauta for Precinct 1. With her background in criminal justice, she'll create an environment where the rule of law prevails. If you're like me, care about the future of our community, do the right thing, and vote number 7 on the ballot on November 3rd. And that's my birthday. Paid for by the committee to elect Selena Roberto Babauta, Janelle Pangilinan, Treasurer. All right, bonito mo guys. Hafade Buenas. My name is Glenn H. Manglonia, a candidate for the House of Representatives in Precinct 1. I pledge that if elected on November 3rd, 2020, I will introduce the following revenue-generating measures to fund the retirees' 25% pension, CHCC, CUC, public school system, and for other public debts. A bill for an act to amend Public Law 18-56, the exclusive gaming license within the Commonwealth, and to authorize the creation of the CNMI's Casino Corporation that will be owned by the people of the Commonwealth who are 18 years of age and who are Northern Marianas descent, NMDs, and or U.S. citizens, and for other purposes. A bill for an act to authorize the creation of a public-private partnership corporation that will explore the commercialization of the seafloor massive sulfides, SMS, at the second Marianas Arc, thereby stimulating the marine and ocean science, manufacturing industry, and for other purposes. A bill for an act to authorize the establishment and creation of the CNMI Flag Airline as a public corporation and for other purposes. A bill for an act to authorize and create a public-private development of the Laulau Bay Water Park and Boardwalk and for other purposes. My name is Glenn H. Manglonia, and I approve this message. Thank you.
This ad is paid for by the committee to elect Glenn H. Mangonia for House of Representatives, Precinct 1. Merced M. Sablan, Treasurer. Okay, para adu siya lokwi igwa interes niya mana akan hujung siya i-mensahe mga man malefa na masya hapatidamu hapakulod mo no agang zo di 2874536 importante sti na para lang no suzong i-mensahe dako sa ki umatungo imanaw ta hafa na plano magay para kan matsowi specialmente talo winigi tempon hailas o sinige 2874536 amonazan ni radio agang zo or email zo di gmanglonia@gmail.com. Alright, pues mala datapan sige mo nagwini talo izota guest di oran alas 10 para tafan adingan dyan si Delegate Kilili virtual pues malak datapan si Guasya gwini asunto man masuseti gwini na Sabalo o sino gwini na simana uno esti talo i mamamaysin i Imperial Pacific manhunta i Lottery Commission gwini ginigap niya the tutungo hapan na man mamamaysin para maribaha papa Zata mensyon na ha, winigi programata na tratus este sa zanggin ginin ituton niya, ililing niya na para apasihit zanggin mula ni nahalom niya income para apasi ihapagay tratus i-fees kana siguro zo na ti ma-preba este exclusive license. Lote ini proposito niya. Ane mamanggi proposo da man mamaysin lisensya para exclusive inigi mo na maplanta na parada afanilos maparada si 15 milyon kada sakad za para usa pa gwenaw na tinawing kamungan ta kumprendiya nagwahay si pandemic gwaha typhoon siya gwa siya lo zanggin bumibisnisaw debi gwahay zo na palabra apanilos capital running capital este para guaha no reserve funds i business para kinagda mo na zanggin guaha no atsaki i karera mo na usa tutungo pa man maprometi seti bizon haswa bizon este nasa lapit za nitimat to benot sinya no maimbekti gwini zapos man mamamaysin pa ako na antes dio fan dio aposes ti estaha du para umanoy naza ni sige nagaw niya makpi niti sinya hana funaza nesti hotel gwini usdebi estigi na talalang nus muna na gwaha siya patagaan niya esti bula esti para Filipino niya Fino Americano there's a lot of ways to skin the cat isinya na paraw na fandimuit este kasi nigay na pwede ha no takonsige este sa bulat sa salan niya este na para na fan beneficio lo kay manaw tawta tiha aposita lo fee na para run este niya regulatory at na no siya kasi nigi asunto na hanafan fufuntun imanaw tawta gitimpun hailas na tananang gano denigi napunto Isiya na para ugutin totsungit isti o sino hagodin totsungit. Zanggin magodin totsungit pos tawza balinya este tratus. Inigay na iza hululo. Sigun ginin informasyon ni humolong gi programan Mariana Sagupa man manaoy na lottery commission no tempo para umaposes stiling niya community benefit funds. Lo tisinya mapatses ti para ribaha papa 15 milyon pesos pun esti na pinaisin.
importante sti na umaatan esti gipresente pa ako ni manggaygi sa zangin manoy esti for the next 35 years hago din to sungit esti peligro niya. Pues importante esti na tatsogin di spasyo za pago na gumaygi esti wini ti siya hapo si siya pago mas mannegosyo hit ti para tadula lag esti sa dong kulululo ko esti na investment ni mo tumagi za pues baba na message para talang nusuzong gi globus zangin tagwigin iparata suning ngayhun hujung nisita tafan matsotso lolokwe debi ugwaha beneficio para manautaw ta za ni gobernamento tagwini enigi itatagaan este so enigi iza hululu gwini takumprendi na guahalokwe siya programa man mapatumagi the pudesti siya pandemic parewa gwinigi islata dan Island Guam guahasti no dalalang niya dagin tumaza siya na sistemento sa tana sa Pago Island Guam maski 50% gihalong ipopulasyon niya ang Island Guam timan matsutsu hasway no takilo na numero gwinigi islata timuhuzong in numero trabia law sigun ginin i 2017 nasakan 11% na taw-taw ta timan matsutsu law pago na mas man problema sa bula man ma-furlough haday na kumahulo kan na sinya guloki matugi 50% timan matsutsu so pusesti na problema zainigi na importante ti para tay mano este na para ta aligaw di tsalannya na para uwaha kinalamting ekonomiya gwinigi islata para tsotso sa enigi uno na medida i-half and around midi kinalamting ekonomiyata ikwanto na tawtaw man matsutsutsu uno eno giza hululu na medida dazanggin tayweno na numero 50% na tawtaw ti man matsutsutsu pos ti maulik ikinalamting ekonomiya. Alright, pues mala za tapansigi mo nagwini sa panakihalon inistiran hila na nata después ta panahon papa gi Island Guam da si Peter za tananggay pumalo ta zo panhalom gi virtual dan special na bisitata si Delegate Kilili Pau gi programan Mariana sa Gupa si Zeus Masi talo para turo do santo ni Mani Kugo para Hamzo winigi programan Mariana sa Gupa winigi kat po na islata sa ipan tinian tanduta saludo para todo do samzo para adu siya manggay gigi sa Amerika gi streaming si Zeus Masi text i lumigo question sa gingwa time tanawalong gi as Delegate Kilili 670-287-4536 alright buenas Gualo Kesta Manggaygi Joe Borja Corina Magofnya saludo paramzo alright pues bala that nakihalom si inistilan hila na nata si John De Rosario Jr. Sustenian do talo winigi 100.3 FAM
Alright, malaksa paniados na holong si Peter sa tananggan niya yun na. Inistila nila na nota. Peter, buenas para hogo. Konsige mo na. Buenas, señor. Dan para todos siya ni manigugog masya man monogwatan to. Pwede man maulik to. Pwede man software to. Hukukat at sogwit sumuna STE napafana sa successity pa ako na tempo ki masya monogwatan ki butano no? Kalau gimagay do sana nito para may aulukan lukwit na guahas 5 Glen na nasyon ni tawda dunya COVID case, tawda dunya COVID death. Oh my goodness. Maragay kita siya. Manugwato? Manggay kaya todo giuri data. Palau, no? Todo dos. Palau, Nauru, FSM, Abadi, Marshall Islands, RMI, Republic of the Marshall Islands. Stapogo Tanzai, no? Yeah, if in English, can you imagine? Then ginhita, no? Gan, magay. Sige na sasangan no ko na pula gini magi. Masasangan agradeci apa federal pitadinya do dusit majujuda di mananaya no apa tu medical system, medical equipment dan protective equipment, right? Pues leko kenaino haji no muna taginiat. Tagidi peron agradeci tahu-tahu ni sumatpaw sa matmusaw kaya ng swimming pool. Lo bidal mismo sumod ni kawalon. Yeah, pues no kada hasu tunay na siya isinuta gi uritata mangay fuerza sa kita manay fuerza. Pues tayo gini apa numero siya gini kita Guam. Esta ka na transmit na taw-taw confirmed positive 2,989 58 na matay. Then bago na momento 55 magaging isputan katotsi magaging ICU. Then papazuno makikibaba sa guagini magi otro na lugar fuera di hospital maagang skilled nursing unit makikibaba zu para usa na fasilidad para COVID isolation sa dos na hospital gini magi kita Guam Regional Medical City GRMC and Guam Memorial Hospital designa uno pero taulaw todo yung COVID ito na hospital di Guam Memorial Hospital pati GRMC di non-COVID na hospital masipara na ang gita kaso masodda nagwahan no COVID itaw-taw manakanaw bato no Guam Memorial Hospital. Pues yung otro na asunto talo estinaogan gwahan no mababa un eskwela gini magi para matsogu ibota eleksyon. Gini magi madipidi tres na division di Southern, Central, and North. Definin na matsogu papag Sengsung Maleso. Pues imapos na semana na sablo matsogu ko George Washington Central, George Washington High School. Pues bago na ogan Piliang Guerrero no kinimagi kita Zico Northern pues sisiga no kui walk-in voting to drive-through and walk-in voting to the Guam Election Commission papa kita hagatnya penan diyakinsin na po manapare so this the September 30th na matutunan early voting para estimagi kita Guam para abatum manakike para si para dadna to
magpuntaw to eh. Aha. Umatitiri i voters sinya manhanaw no this September 30th dan kung todo lo ko iti tres usangan ni Papa Malesu waktu no Mangilaw pues este hulu no Chico tres na special election lo Early votes. Is early voting Okay. gratis eskwela. Pues magay tao manahana magpupunta sa masyati estinasakan para i-gobierno so estinasakan para i-mayor siya sa 4 anos si mayor Pinimoni. Then kung todo i-delegado para Congress in America. I-Senate ganaw no 2 years no? Yes, Okay, the legislature okay. got 2 years Cada 2 meses, 2 sakas, yeah. Pues No, wame faisino Peter no tunga na gwasya no federal assistance man mafatu watu no gwenogi para manotauta gwenogi sa ngom lo estili ya matching requirement no mamimita government of Guam matching requirement federal no funding manananga sa apa tu FEMA manatungo Guam na sinya ajuda di matching para Guam. Okay. Lo sa pues tiba disisini juga ko Guam pero pasi pat pemenangga di salapi in FEMA. Lo it percentage 25% di big in the state government no para subsidy uzum no para na Unggan lo kinalala ko na sinya maata na stiko liko na lo sinya pinampizo ni FEMA. All right. Okay, FEMA fundings no. Yeah, pues FEMA pumalopuzo pues tada para ulagos i government ako. All right. Pues maligan no izotan guest pagugi 10 sepi in about 15 minutes so malum si delegate kilile. Gengwa mo time gaya link gito mo email you can join us. All right. Pues esta si Jus Mose. We'll see you soon. Okay, sir. Thank you Peter. Siluta gweno gigat po na Island Guam. Peter Santos, biya man alit sa live lokwe si Peter. Winigi Mariana Sagupa Facebook, Mariana Sagupa Show, YouTube, zan streaming, gi TuneIn Radio. Wala natapan sige mo na gwini. Tali si Luta Zander Rosario Jr. ko listo sa pitanalong naging listo. In the meantime, Fernando Papa Luta, después si Antonio Americano, pero huzong pa ako si Isidoro, gualoki no at sa kinya si Luta, dahil na tanawalom si Delegate Kilili, at sa ginumalom gi Virtual Studio. All right, mana data panahon na Papa gigadbo na Island Luta, si Luta si Guelo Tem. Buenas, Guelo Tem.
buenas lain galawen habat kau mamulik kau Maulik todo, waha izomo link para virtual studio di 10 o'clock and malago maulum loke. Now anyway, mala tatsulia pawe izomo report. Konsigi mo na gwelotem. Okay, no talo away no galawen dan Francis Mosi. May untuk apa sih talo gaji ini islam bukan atau aneh para Boston mas penelitian lo dia buat nativo. Bos kirim pa ako kipag na diyan no kinapos na saplo komisiona buat mangu lau antes de kusigi mo na. Na ito pang cancel na by adjus lopi mautaw tanay. May manay giluta. Dan parewa lopi imamalangut na manay no parewa islan saipan o sino kinian yang menggaji di otro lugar, no itinazor para siya na pwedihan no upan safo mona sa panhumlo sadik sa no di lazi sa gaji di otro lugar di pandambi na lang. Os no, pero din ke paano na diyan no talo gini kap waha patap tidak talo imangu na klasin trongko. Dan mega umuksa no imangu sa mega sa mamanek siya kaseta informasyon apa ginawalnya. Osmo baikstenia na ezi ilustrado di Facebook na pega esta pago kalanta pega na posibilidad skin ane ilustrado dan antes di ilustrado. Okay. Oto di Facebook na gua putirat para estinatinan sa tideneno. Okay. Sa flores ini huatan fuera di sesenya na mana sete na. Terus fresco na flores no mano siya mana setpi dan gimbulah pada inengkano siya mana setpi para umafatsa dan mol na sustansya problema italaw na dan kuruna gini kitanda istisyel dan geno wah siya inflammation magpopo ginaraw tauta siya man tinajuta magtilang nisisaro na utrabu ikan tungguna negagi. Now, usuda loke sa tejo siya pustagay na manggaji na masurian na magu ruta no apa floresnya jagwa loke di agaga dan gua de rosa. Maulika no velote Maulika no parezi grano matito. No gua na mga setpi lau no taza bantin na huli no matpopet. Lau kumekele ko logic istinay. Logic. Inflammation no. Information jangan maculi naik juga banti esensialnya o si no influencia da malomo naik tu parau cetus ina kompapanya istine mas de parau cadik dan nisuka pati sino dan wali sino nya awi po siya mana ditinay da umapati wasu sa kalang bijelingnya dengan iklan beradaga dan para binatkan tadi dan diputin no ini unun na klasin no remedio no atan sa pililik kung na scientific logic to ngamaralan mo dan kantidag yang utamuro naik no Diyos naman na bigyan na logic with proven logic naik naman na juga na ka pala distribuye na scientific proven anay para sa ipapatutso no only emno na question sa no kanggitatan sa diestyo atan sa ihasa sa subi naik kemarin ada Rusia kita nanti suka Amerika, Europe, China dan Mazuria menggaji di Asia, Usbau pago hospital mungkin memoliknya dan nesnya domaya dan apa kena sistem begini. Dan tiada halu kena sayang sisinya, Usia way ilo no ini kita berkesti gimango egegi di pofandis jadi mana pauta. No kalua tatungwa na ingat market na tempo pertama malongo na na tulitin pun gaji na kuan ispita dan mausia bos no tafam babet no malhumlu sa no imet pun zanya malongo zanya dan niya sa ini ke customer na na in taga customer na medic pun na no siya banti lalala tu sa dangin humolo mo na Sanya mana para posisi visita, mana para posisi todo ni marisita dan pantun naga, todo ni mafuksio monisinya turuna dan ketoda insurance naik, lu ini ne pamakat, usno itu yang importante na manggaji asia ini knowledge ini terlalu tamek perwa, oke islam gohan
manggaya no siya jurisa. Pos no giloeno ay no giloglen no Budisti session mentus mo pati ekonomiya siya baga sa bay pasan dili. No, syuta no Sabi? mo di virtue sa ginumalo loki si Delegate kilili mga malifan no. Okay, mo na bay sa yung bago gimana? Okay. Kayo sa lugar na siya muna pos na gino tati bay tati kolong virtue naging po ilan like. Okay. Sige, Paulus si John no puluda takatso later again sinyo malumo sige na sinyo mention no ki ano gagi do ta guest loke na. Okay, wala ulo no malago so para siya tua. Okay, shoot. No todo si manejo no kita malago anto sa masih pumatyo istiap natibo no vegan no penting siya mataka o mali isti so ko Facebook no account na. Alay siya mali siya lo walong yung WhatsApp para tuloy sa maneho. Sa buhay siya na siya by video da bena ono on yung WhatsApp na. Or siya mali o sino through messenger. No provided na no siya gusto na ano na invite sa algorithm matuwa na maka recognize probably tang intake yung list na every como amigo para pa na. Good. Mama katuli o si maneho ng malato ko information na siya mataka do in WhatsApp o sino messenger. Okay, está. Siya matutulong invite in Facebook. Usando si patuloy ng kulas si susmosin para tuloy si maneho ng hawalay no welugwen. Ako loke ka welotem. Susmosin na pambravo isas parehan. Dan para ako loke. Si Zeus Masi mga malifan ay zoom link. All right. Si Zeus Masi sa start kumagit si Luta si Zan de Rosario Jr. at Tatsulia no live August Zan di Mariana Sagupa talk show shows and streaming binigi YouTube. Buenas nyaw kung sige mo na no unungo ka. Ungan no All right. ako nungu ko no. Yeah, claro. Okay. Claro okay. Dispensa sana really tatugi ni Facebook na no ko ay inam ko itaw ko sana. Tatu bad no. Anyway, no dosa sina suntu ni ko lang dominant gina soku unusti COVID-19 na. Aha. No dasa seriously no sa pipino na chanu na. Tinatayo ilaling niya na ang sinawla ko goldfish. Umalumi mo kiniko sana sa hutsum dyan na malalago ng ilo. Ano sige mo na makpa di malasaw. Da kasi mas man na masibinin na chanu di manamku. Anista 75 kana makat no kana di malasan eh. Sige mo na no utility projection ni para shortfall gi budget ne 93 million ni malangus gi rosimana malafan. Uno tisina sina pakainor ne sa dongkulu sina kantida nangin tuha matalo na $250 million di budget di Jamarianos ki sakkan ne pas nasuha 93 after sa Sablan ne dan hafna plano para guahani para hafsa pan makubre mana mafuna mano tatati ne serioso sa kontra linala tauto sine linala tauto sa gune Ingat. di edukasyon hinemlu dan todo kasi may do sa suntulan na gay na No, is it na amot yan breaking news na alagnos ni President Trump waha amot ana sipin no para ni na gasgas si donya no lupes niya na ana ni na si COVID sa liling yan na para mana available ano para manamko nino titungo para ngayon ko istinames pa doctor mes na la obvious na
susuli amot iti steroid siguro no utro na amot Wala na niya run or something. Kalan ma-mix no tagi ang mabaki Maulik ka na nagkasita na luwi siya maulik na manggagin na manggagin gini hujing kita Pasifiko ngayon magin na no. Gan maganda. Dangin pero available. Dadaling niya para debate para manomko. Tutungo apa na idat para hulo kau 55 hanap apa na manuno zona definition lo linya debate nesti para pan manoy. Pues pwede no bisguiza no manoy no tutungo ko man available no gi average na totong Yeah, right. Pwede agon sa no na kwestiyon nila sinawla kawan no the medgun dan chadik at salapin yun Nangin gua malongo within 30 feet jalan waktu so kawa. No area na nga chani ni malum ni ko festival pas laksa mo kumi afananan bronchios na din malalagu mangilo. Kus na ja hukum na todo no. Ulay ako sa okay pun nangan tanangga si delegate jon pamaisinan malago no questions sa taman malum gi studio. Okay. Kasi pero ya ginigi no screen. Okay. All right. Kita si sorry yo. Talo si Jus masih niya saga no. Kasi pia tanaw lumaw talo. Okay. No medras tananangga tatsagi mo na kialom si Senator Singh pwede umalom si Senator Singh ginin i-virtue that sudya loki report no mala tatsulis ti buenas Chelo. Good morning Glenn. Good morning Lokwi Parogo. Currently for going to see Dr. Delegate. In about maybe 5 minutes. Okay, como mahalaga to sina no ba ko question pa rin Washington representative. Okay, all right. We'll have a Tanagwano public question from the public. Ken, yes. Clearly, chuchili mangi hasta garagata, but we have to follow the rules of law. Okay. Kamu nga mapasa kumiti sa mo na ipubliko sa mga sipi para nila lapin. No what? Okay. Ano halun sa kumitos kumagagi Dr. Delegate clearly. Jesus Masi, Bravo Delegate, and thank you very much. I will love you, clearly will love you. Okay, si Zeus Mose. Tanay time manoza ni Pano, manmamaising question, noya lokwi i-publiko, masya 1 minuto. Lopan mamaising questions ani Zolta Honorable Delegate Kilili, iti utsogo. Senator Singh, zanging gaygyo gi Virtue Studio, holom, zata na punaza nilo na part. Usino para no malago gi landlines ya loke no pus medyo tananga si Delegate Kilili mala data na open na sunido talo para tulus adusia iwa interes niya siya loke man sauno hamzu binigi programan banana sagupa bunga man masa por favor importante sti pasasanga na huzong binigi programata na masya hak politika mo. Importante no matungo ni tao-tao hatloki para unsogwi. Ito na advertisement italangnos para ado siya nakabazero iman malalago. No importante nata konsigi mo na sa imamamayla na matis para matutun early votes. Early voting. Pus bunga man malepan no. Wala tanong pa na stay at this point. Hindi ko namalom si Delegate Kilili. Tana pronto stay sa itempo kadada para pa ako na sabalo. Sustainyan do talogi 100.3 saludo para ito tapano lope Frank Tumakani si Peter Santos and Pio Malum. Kaya nastatambay Steven Hila na natay at Turidad John De Rosario Jr. Tananangga si Senator Singh no halong lope para azo siya imanggay gigi
Marina Sagupa Facebook, panmamatinas comment, gi-chat, zata drag watu gi screen, naisinya itano malilopi hapa kuntus mimizo. Alright? Okay, medyo tananan ka si Delegate Kilili. Tanaw lang mesti Chiluta. Buenas, Celo. Hey, good morning. Morning. Wala may paisisim Mr. Kilili lo parang timaon na. O, tribiyat yung malum. Nung gigo nung malum, simpi nung ka. Monitor, simpi tababa para publiko, okay? Yeah, mas sa sangani no kila para chuda dito mo. Boto na sa kulang kami sa pagino. Okay, alright. Está si Zeus Mose. Está si Zeus Mose. Okay. Alright, sige está si Delegate Kilili ng nakialong gini. Kan lo tutua gini zata ti dotan no system ti Alright, sige pagutan nalom si Delegate Kilili. Buenas, Delegate Kilili. Hi, buenas. Good morning, Uncle Glenn, Mr. Manglonia. Good morning. Si Zeus Mose por oportunidade convida para a sanita conversação para naugan. Se tu after manu si programa mo tunga naman manunilio questiona siya pag ininido mo audience. Dangin man malagwam zo be tinenena be lista siya afa siya tungo na takfena gi hinasun ni tauta gini na tempun tongklo na sinasaga. Pues gini nedzu ni ta un panyuli question of hago host hago decide. May saludaw no delegate sa bulas yan no bidata mo gi opisina'n publiko di Washington gini dongko na residento gini di Barota udan man mapatuwa ha ano question po din no wala ba daw yung baba sisidi ko na question ano Peter Santos Abidol gini Mr. Guam Good morning, Mr. Santos. Okay, buenas, señor. Okay, pues benar si Delegate Kilili no tutuno na na uso no siya man susustain but sa lapis nahulog ko no Delegate man kita binigay sa katan na isas Marianas Biscuit no specific po kasi at tinanaw sa spot matching requirement no ako siya na mamamaya gini ato na minzo ng CCB no gi opisina ng Kongreso ato organization siya.
Okay, good morning. Si Jus Mosi no steno esta gi alatsa esta mangagi aming house Democrats gi house gi coronavirus number 7 legislation number 7 lo gi presente esta impasa talo most recent na pandemic relief act tawagan no galomeno na akto guaha billion 1 billion para Commonwealth government the STG no guaha talo additional round of $1,200 taxpayer rebates guja stage tawagan stimulus continua talo $940 $45 weekly unemployment extended and through January of 2021 sa tadiliha na gagagyan mege tadiliha nagadongkulo necesidad para mas ajudo para itauto dan di familia siya. Turista tatunga na fan moktu tofti anytime soon. Tourists are not returning back to the Marianas anytime soon. Manmotsum hotels, manmotsum restaurants, eskwela, ti mabababa, terapia, imimigay niya face-to-face instructions. Unfortunately, this week, Presidente, he said he was ending negotiations. Finena na malaguzo na let's pray that the president gets better from coronavirus, from contracting the virus. Medical experts have said that the disease leaves some people with brain fog, and the president it's been made public that he's taking steroids, and which can have negative psychological effects. And you can even see some of his Republican colleagues starting to distance themselves from Mr. Trump. The president thinks because the stock market is the most important thing. Wealthy people with stocks are doing great. But the average na familia Maranas, they're not living on stock options. Mom or dad lost their job. They're living on savings if they still have savings. And maybe they even lost their health insurance. The kids are, like I said, out of school or at home taking virtual classes at home, and the president and his friends are probably doing great financially. Though the average people, the people I work for, you need help. So the Democrats passed the relief bill on October 3rd, the latest bill we had, and let's hope that our Republican colleagues will come back to the negotiating table. So what's in that updated Heroes Act, I would say? Again, like I said, $1.02 billion for the Commonwealth government operations. That is 10 times more than the fiscal year 21 budget the governor signed just last week. And broken down per capita, that is $19,699, just about per person in the Northern Marianas. I don't like to do comparisons because but by comparison, for example, our families, our friends, our neighbors down in Guam will get $6,980 per person. So we get about 3 times more per capita than our closest neighbor, Guam. I hope we could raise the money for Guam so that they also get almost 20,000 per capita. Plus, the bill includes, and I made sure this happened, that Saipan, Rota, Tinian, and the Northern Islands, the municipalities would have to share some money. Unfortunately, I was only able to get $14 million, but still there would be money going directly to the different municipalities, so they don't have to wait for the governor to give them money handout, because the governor will and should give the municipalities money. Unfortunately, the president has also been against helping state and territory governments make up for lost revenue. No help, he says, because they are badly managed. And if, as he claims he does weekly, I ask Governor Torres to please, in his next phone conversation with the president, please ask him to consider if
iminasapi di tautauta that they are experiencing from this pandemic. There's $14 million more for food aid. Let me explain a little bit about this unfortunate situation we're at for those who receive food aid. So Governor Torres wrote me on August 26th and said they give me $11 million immediately or I will cut families from NAP. Thank you, Governor, for the heads up. I really appreciate that. And so I spoke to Speaker Pelosi last Sunday, and we were able to add the Marianas to pandemic EBT, which the president signed into law on October 1st. That gives the governor $12 to $16 million to work with right now. We also put another $14 million for the Marianas food aid in the HEROES Act. There is in the continuing resolution, the annual block grant of $12.4 million for food aid. And as FNS, the Food and Nutrition Services, informed me, there is a carryover of fiscal year 2020 funds of over $11 million for fiscal year 2021. This put together, makes almost $50 million available for food aid when the governor only asked me for 11 million. So, Governor, please, I hope you find it in your heart to restore the benefits so families do not suffer from hunger, so that children will have food at home. Additionally, there's $160 million more for Mariana schools. And everyone knows education is my number one priority in Congress. And over the last 12 years in Congress, I worked my way up to be chairman of the subcommittee responsible for K-12 education nationwide. That's from kindergarten to 12th grade. And so we put $28 million for Mariana schools in the CARES Act last March. That ended teacher furloughs and paid the teachers their back wages. It paid for computers and Wi-Fi so students could work remotely. The HEROES Act provides even more money for teacher and staff pay, distance learning technology, sanitation of schools, which is very important because the president has ordered FEMA to not pay for the cost of PPEs that go to schools, more money for busing, $25 million for Marianas and other insular area school repairs, particularly ventilation systems for this pandemic, because the systems need to filter out and circulate the air in the classrooms. Moreover, there's a $20 million for Northern Marianas College, and we continued the suspension of student loan payments. That is extended through September 2021. For businesses, there's more PPE. The original Paycheck Protection Program in the CARES Act in March provided $38 million to Mariana small businesses and nonprofits to keep paying workers. The updated HEROES Act, which we just passed, extends PPE so they can get a second forgivable loan because businesses still are having a hard time. Again, we continue the 600 FPUC, the Federal Pandemic Unemployment Compensation. We extended that through January. The updated HEROES Act, extends that to January 2021. And those workers who do not use all of their 39 weeks of pandemic unemployment assistance by the end of the year could also continue that through January. CW workers will qualify. At my request, CW workers are eligible for the combined $945 in weekly PUA and FPUC, just like anyone else in the Marianas. The Congress originally intended in the CARES Act, as chairman of the committee, Richard Neal, has said, but the Trump administration ignored the intention of the bill and said no. So giving CW's PUA pumps millions into the Marianas economy. These people buy goods at the stores, they pay rent, they pay taxes, and where we desperately need the revenue. There is another $1,200 recovery rebate. Again, this is what we call the stimulus. $2,400 for joint tax filers. $500 per dependent children will continue, and this is expanded.
to now include adult dependents than children who are students up to age 24. So from the 17 years, now if you're in school and still depend on your parents, so up to age 24, you get $500. And the US pays earned income tax credit. This is Guam has this program. I have started working to get the federal government to pay for EITC here since 2015 when I introduced HR 4309. Of course, the cost to the federal taxpayer is huge because it's not just for us, it's also for Puerto Rico, American Samoa, the US Virgin Islands, and Guam. And as we can see, the the cost to the treasury can be huge. So, but taxpayers use EITC to pay their Commonwealth income tax or get a cash refund. You have to be working to be eligible for EITC. Delegate, yes. Let me interject a little because we have panel here to ask question. Okay. I'm almost done, Uncle Glenn, and then I'll answer questions. I'm almost done. May I? Go ahead. Thank you. So, because the child tax credit is fully refundable. So, but even those families, for example, that lost their jobs and income in the pandemic can benefit from the child tax credit. This is very, very important. So you have to be a taxpayer to be eligible for child tax credit. So we're making sure that if you don't have any income to report, you still benefit from child tax. The federal government covers 75% of the cost of the Mariana CITC and 100% of the child tax credit. Treatment vaccine costs are covered. In the event that a vaccine is developed and approved and distribution starts, the HEROES Act makes sure that no one will have a payout of pocket for COVID-19 treatment or a vaccine. And this includes people on Medicare and Medicaid and those with private employment-based group health plans. So when there is a vaccine, most people will get it for free. And of course, CHCC will continue to get financial help for testing and contact tracing to and for distributing a vaccine. And for my last point here, Glenn, let me please say this. The Medicaid FMAP. So I was able to get 120 million for 2 years of Medicaid for the Marianas when we were going to run out on October 1st of last year. So I got, so we dodged the bullet when I got that additional 120 million for Medicaid for fiscal year 20 and 21 and another 36 million in the Disaster Recovery Act. We fought that Medicaid money. CHC says the hospital will close. And we were successful in lowering the match, which is so hard for our government to afford. From 50-50 when you first elected me in 2008, then we went to 55 federal, 45 local 2 years later, then down to now 17% in the fiscal year 20 appropriation passed last December, down to 10.8% in the Family First Coronavirus Act enacted in February, and now down to 5%, 95% federal, 5% local in the HEROES Act the Democrats just passed this month. This pandemic is far from over. People are hurting. People need more help. The HEROES Act passed the House, and the president has walked away from negotiations. But I have to believe eventually he'll come back and negotiate a package. So that's the bullet points I have, and I'll take questions. If I may. Thank you so much, Delegate Kilulu. Before I turn over to the panel, very quickly, do you see this passing? Do you see the president signing off on this before election? I believe that it's something will eventually pass. Something will eventually pass Congress. The House already passed it. The House has passed 2 bills that the Senate has walked away from. Of course, there's politics involved. There's policies involved. But and so even if the president and the Senate doesn't pass it, look, I also tend to believe, don't no guarantee 100%,
but that the next administration will be a Biden administration, and that there's a good chance that the Senate will flip Democrats. That in January gives us everything we need to pass something, a robust bill that covers a wide range of the needs, not just the range where only the very rich get to benefit, and like the president, and we agree with him, the airlines, and those kind of things. Okay, very good. Before I turn over to our local panel, let me give an opportunity to Peter from Guam. Peter, go ahead and ask your first question, and then we'll go to the delegate, then we'll go back to Frank, and then John. Okay, go ahead. Buenas, Sainaw. Sina ba alok Sainaw sa Sinanaw biya no hagan Tun Antonio Sablan. Sumelo dyan si Tun Gundo Sablan, Sinanaw biya. Pues manita na Sablan. Salan kanawa na Sablan ito. Sainaw, Pues Mr. Santos. Sainaw. Hago Sainaw Paraguay. Hago Sainaw Paraguay. Okay. Pues uno finene na bay jabe sa ngano dangtong na si Diyos maasi sa aumenta joko income gini magi sa bula gini magi kid sa Guam aposta na hago pongkan na sa taza jo mo opposition na jo law estimagi bula titumungo. Okay. Sinya ti mapasyo law bay na fan Japao bay na fan buska di Gimaw. Law uno na question jao bay Faisenao ja dispensa ko mo utulay ka di asunto. Esti magi i jun mami delegate na i manhagas siya man golf no angok ko na sinya hiri man samoro man independenti. Law esti papo yung matatatong si Marcos Nicholas golf duda na sinya itsamoro man independenti. Hafa hinasomo hafa sinintemo put itsamoro at suka mandanda sina may dyan Guam but Guama dyan sina maya man independenti. Hafa hinasomo put na. La moli na question na no Mr. Santos. O malat tapolo kita gini na tibaba no na konversasyon no matutuhon. Lo gipresente ilele ko na janggen para u takfe na no na konversasyon buenti ifamagon no na iman tatuti gitu lo tinisaryo na ifamagon no na mismo ifamagon no está manggagi gen talo 30 jan 40 pico años siya buenti no mas na konversasyon siya no umadvance mo na kinigwaho no soko na ponalog sa ina jo sam ko nya jo kehago lo lo tibaba tatutunan no na konversasyon daw taatan kabalis ko magard na afay beneficio dangkulo mega beneficio dangkulo para politika na sitwasyon lo Marianas jang anay tempon trust territory itauto Northern Marianas sa dispenso gay bisuzo beagana Marianas lo Northern Marianas no manolo da mabota da ma-decide na para ufan danya permanente na relationship dyan Estados Unidos. Tiko may kalinya lokino na estata na para hay konversasyon gini. Ay sa mega bo mismo lumili mega siya na asunto na sinya ma-improve para itauto Marianas. Sa tiduda dyan na mas mega banti jangin man-independente lo primer tebe da fandagi ifengkas ko sinya itauto masakrifisya siya para umauto di fengkas para nilala niya so mabira siya tati importante sa godok siya tututun ni backyard gardening no tibesangan na sinya besangan na
ti besangan na tisinya lo be polo kita gini ja mas maling na ni peku wenti sama gono na siya na generation o mas o advances na conversation da ungan tahu na matutun ma na conversation ja ita mismo da tafanak comprende mano po ungan padahi ito tomaranas lektas ta mamatina desisyon lo tileling yun está o fakuha conversation sa todo tempo wa campo para there's room for improvements no mas dangkulo Guam mas bege Guam populasyon Guam presente lo Miguel ki manyas toto Guam manyasaga hijung Guam mangagi Mega Virginia, California, all over, right? And so Guam has a major advantage for that. It's a good topic for people to have serious conversations about, Mr. Santos. I understand, if I'm not mistaken, you are an attorney? Ungan. Okay. Si just masisa manganaho gya posta lo well, I'm very grateful and I'm very truly humble no na pausa post do na election ja nós mas oportunidade para bifatutsu mas talo para bespia hafasya na benefício para itauto para pago na tempo ni sendang kuloy pinadisin itauto ginig the Northern Marianas tampouco pareho ang Guam dan locate throughout the nation. So it gives me more time, and I'm grateful. And finally, nice to meet you, Mr. Santos. No, Jawa da be sangana esti antes di be hana sa nisita be falagwi gatu gi pabe bota lokwi na or pabe fanajuda i man bobota siya. Lo apa tu dos na punto da be sangan antes di be hana. Uno Wenti Jun na tajak kumontra house sa mampusaw medgut. Lo sigun itu be sangan esti ano ka na golf bumatsatsuaw golf aktibo golf bravo at suka tajak kumokontra haw sisigya haw leen haw gyalom taw mumumudi todo ulilia jo sa apa na golf ano Paraguay sa tipareu itun mami fatay John mami no delegate ja pwede no matulay ka gi esti mamala na election lo ena ba sangan na ombes guaw gini magi gi sa guaw mulilia todo bidada mo ja uagradesi hafa bidada mo para todo itaw para itsamuruta pues enawa ja esta otro bray senyor just must Mr. Santos no ola amjo gi to Guam in the city alji para na fatatsun joko colleagues si Mike at tungo uloki si Senator Castro jan loki matungama jan si Dr. Underwood lo hamjo to Guam in the city tiu me entalujo ge este election mijo the best of luck sir and I will work with anyone Guam decides to who to send to Congress. All right, mala zata idoktan no pano Mr. Frank position na close to John. Go ahead, no, Ko, buenas. Unmute, Ko, is no mic. All right. Good morning, no, Glenn. Good morning, John, and good morning, Congressman. Tiligay question pa be post gato gi doktor no present hardworking no U.S. Congressman Delegate Gregorio. Una question is pa parang you're serving 6 terms, no? Yan, senyor. Retirees like no max no I'm one of the retirees that recently I decided to take my Social Security pension. That's when I learned now 40% for my reduce is fully paid Social Security po di man lisisibi jo my retirement benefit.
Hafa kiniprendemo po din no dan hafa ponchogi para retirees gini 40% is a lot of money. Yeah. 10% is Okay. connected to si Tauto. Right. You know what? Yeah. Okay. Si tus si Frank, I hope you're all well. You're well. No, sa utunga na widow, no? Antila season adingwit si Anisha. Law ST is Social Security, and this is nationwide. This is a program na Social Security. There is they have a method of estimating a level of income for an individual or a survivor or a beneficiary. And so if you have other income, yes, your Social Security benefits will reduce even at the full retirement age of for me, my full retirement age is 65 years and 2 months. Even if I wait till I'm 68 years, for example, I will see my benefit drop. And this is done from my general understanding. Matutsogisti para extendigui in the Lalay program for as long as possible. They continue to make adjustments as the program goes through. They go through an actuarial study and those kind of things. And that they are, for example, you know, they sometimes there are discussions to move the retirement benefit year from 62 to 63. That's a 1 year por ejemplo na change that actuarial is they make this estimate that it can advance the age of the social security for several more years. um Betega kita gini, I know because we get briefed on the social security. The total receipts that Social Security has since it was first started, and total expenditures it has paid out, total benefits it has paid out. There is a large surplus in Social Security law because people continue to join the program as people join the workforce, for example. There continues to grow the number of people who are in the system and are expected to at one time in the future retire and be eligible for social security benefits. So the actuarial studies, I understand, takes those issues into consideration and tries to see how where they can make adjustments to be able to afford to pay the beneficiaries of all the people that are in the program, either through then a delay retirement age or the reductions and benefits. We have also what they call, I think, the WIN or WIP. Now that applies to many in the Marianas. It's an Manapare Social Security for Commonwealth government officials. But yes, and that's a nationwide. To promise you that I would do something about it is probably a lie. I don't want to lie to you, but I am very involved. Whenever we have briefings, whenever we have members getting together to talk about social security issue, it's an important issue for me. And so I do get involved in those conversations, sometimes just to listen in, and sometimes to also throw in my two cents worth of opinion. But that is a that is a regulation, that is a rule, a policy that applies nationwide for all participants in the program. Again, it is intended to ensure that those who are in the system now will eventually at their retirement age will also get some benefits. And it's getting tighter. I am sorry you lose 40%. I know that I will lose more than that in benefits, but
it is what it is, Frank. But you have the assurance now the 60% you're getting from Social Security, the full your whatever you're getting, that you're gonna get it for your lifetime. Okay, That's the great. best answer I can give you. Wala. And Can I if just extend and if that no you can question? Given sti pogu sto atan na big question mark pogu sti reliability ni as a source of revenue para retirement IPI. Jangin song kaso talo no we reach that point na bankrupt adoptan no cinema retirement. Kosinya hafa ijomu power ni por restore tapti through US Congress is 40% ni man reduce Yes, because sir. that was factored in contingent upon the knowledge of the Social Security system that we are receiving another source of pension. Yes, sir. I titatato nga na para no IPI or even other sources no ni senior government nalong gi retirement para siguro naman mapasi retirees no 100%. Lo if it comes na the low Commonwealth no settlement fund as it's called now just collapses or the 25% is not there. You know, like I was just talking earlier, the $1 billion that will come to the Commonwealth government. The governor can use part of the money to ensure that retirees get their 25% for the next, say, 10 years. The governor can do that, and I hope he does that. But if it doesn't come to that, yes, I can talk to Social Security. We can talk to Social Security here, Ms. Kamatsushi Bridget, and I'm sure there is a way to adjust your Social Security benefit so that it comes up to the level, the max that their system allows. I think it's 3,000 until Frank, 3,600 some dollars. And that's a good topic, Frank. And hopefully one of these days we can sit down and talk about it somewhere on one-to-one basis, because I know that you also talk to other retirees, and with information like we share with one another, you can also help our other retirees who have an interest in this. Yeah, I'm pretty sure I can bring along at least another 2 retirees needs of one different perspective. Yes, sir. Yeah, we can do that, Frank. Again, thank you. It's a very good question. Okay, thank you. Now, manager sa nono waktu di John de Rosario, position at baba pre public. Go ahead, John. Wow. Hi, John. Hi, Premno. I miss your columns, like. Thank you, no. Para besar budaya lakilnya jangan silus masih cuma na dongkru no animun namna na no kita budaya Washington DC na. Besar ana tala kita gini na anytime da fa unisita kita gua na sistem itu na di birthday, besar budaya di birthday. Anytime, bisa fa kemungkinan sinya. Lo no Mago fagi na tawda ma kontra na ni pero na kontra sa isi tawto ni mamolika bidanya ti ma tatsan ba na lebih pa na jeng ni jengin maulika bidanya na satta yun ti malalagi ni para kongreso legislature sa neganya man maulik kung neganya man maulik niya kigo por ejemplo sino mawaguli para Senate hanggang sinya Mementes que se siente televisión, ¿eh? Chatta na masulit niya. Yang bentuk itu na tapin, eh. Lo tunga na makkadin na toto ni agad sa ganyan sa lagu, eh. Yan sa gulo gatta. Na yan mo la fem da una ne undang krona Jesus masi. Jesus masi loke no talo John ni zomo kind words. Again, I miss your column. Wana ba ni an mongyo finus samoro gani tinaka di mas tempo para betaite. So si Jesus masi ni ili tinigege mo siya. No didika tao ta no Glenn Simeon Rob Noidefan und Rob sa uno na tao to ni seso managa nalum lokyan tilatsi gi programa mo. Ariana sa gupa.
Adingwit gini justia ilunis si tauto ni mahafut si difunto si Fred ngeskebe sa fafesin siya imane kungo gi programan mariana sa gupa na por favor makontinua humaso si Fred sa gof ni program mariana sa gupa gofzanyam no ube kungo gofzanyam mustoralji to Aldisyam managan alun dan uzo jan tagizo no tagizo gi logo gani telefonam gani an maktu magi asangan jo so hasu fan di fun Fred itina zotta sus masi Ya Saina ubindisi magadi si Luta si Fred na discutso si sus masi delegate just Dr. Wagin no caller no public go ahead caller. Good morning, Loki Prago. I'm concerned about our people. I don't know what it's already go up. So I hope the Romans as a government. So I hope Congressman Mr. Yeah, mana progress itu sosial mana aku kita dulu Pues terus masih neron ako politik time no time mo kaya si sasangan na Roman apa 5%. Okay, on the food stamp issue, let me say this again. Like I just said earlier, ulista siya. I-gobyerno kataljizo da sanganizo na anisita some $11 million to continue the benefit level. Ano malum jo marana sungi mas takpa pa galon nasyon mo receive benefit level. Uhaksa no, unamahaksa no, da uhaksa da luta dan isla, man beneficiaries in Rota and the Northern Islands, he must start kilo nation. I brought that up sa gagawin efektos luta. Ibat ko kada si mono pa isla. Segundo must start kilo nation, and I'm talking about the entire United States tinian. Pues itisero galatsa Guam must start kilo throughout the nation. Lopago itisero must start kilo throughout the nation is Guam and Saipan. Lo anilingnya governor nisita 11 million pues esta na mapasa esta sa ni presidente into law the pandemic EBT that provides between 12 and 16 million up to exactly amount in there under the block grant that we get, $12.148 million is covered in the continuing resolution, and then another $14 million that I got in the HEROES Act. So that altogether is about $50 million, almost $50 million, if not $50 million and over. So when you need 11 million and here you are getting 50, I mean, dispensatus illogic no doesn't get to me why benefits would be cut. Manonggizo na eji los prohimus ni man nisila un gagi mes pero
ma-receive dyan niya coupons. Tibani dahi ju pasya naman mifila. Ngan guaha gue lubenti responses gano na je ma-probebet sa programa. Lo memiganya ki tauto manasis matutso gitu sa guha manisisita aju duning kanu para siya para tampoco lo mas 20 para famagunya ja itu na tibay ngayon ni bayu para fu matutui ini fustam ja asa naginin sentak pa uhakolugi sentak kilo in the entire United States. So why now are you going to cut the benefits? If it's because of politics, I am running without an opposition, so it doesn't hurt me. I don't get it. But I will continue to work with as much as possible and get this money out here, and so the governor can restore the program to the benefit levels that were here on September 30, 2020. Okay. Although di otro na asunto dispensa no lami mampus takfina no na inasuda defino Mr. De Rosario goloki mismo ang ginmakti ora nesti na sotso nestati na sinya rasa de faisinan jo go mismo besat be linganian jo na no fanman speotro sa esta tuna sinya checho baha otro sinya da Megay, total sinya wanti sumogis na so hopefully jangin next na jota delegate I'll be very happy and proud if our next delegate will do a much better job than I am doing right now. I'd be happy with that. All right. Salute para hagun no delegate. Gwagwe di unun call talo gini public. Telo na sabika sa tipita sulit tali panel. Okay, go ahead. Good morning. My Washington representative. Ichitomo Marcos Aguacueta na Moliko. Doy punto na Washington. Kung mamangko sa lafti gini, hindi na maayos lafti ang basa na sa tax na money siya mamagal niya, isa lafti. Nagwajib muna mamangay, wajib bibigya, basa pusta, ichakas, ano, sino miganya kabanak ibuwa dito dibigay na pareo nito matuto na progressive sa ibang kapuso sa COVID-19. Debe itadais dito sa leadership imo manila cheso debe no recto ibanda sa lapi sila na state sa lapi kusan de pro nai publiko opo na tebo sige ito tayo Washington representative ako sa Chitona pero tuloy na sa lapi loko mamako siya mo mania I don't trust these people who manage to establish America that's taxpayer money everyone in Naday ay publiko ini siya mas we don't use that decision sa ating federal ay napapareho todo sige ito na delegate kasi katiga na kutsinaga para ko kaya kasi dos kami in White House ang Congress America Thank you, Lucky Caller. All right. Okay, no delegate, no reaction is on a call because it's not for last question. Yeah, very true that este na salapi tarisisibi na debidi wa inadahi sa wahana biyay luki gilogo ni man malalamp imariana dyan todo the territories as one. There is a question of trust sometimes. To be very honest, no washa sinusisidi pa na tempo God bless them and I hope they in Puerto Rico, for example. Puerto Rico's territory, they say it us here too. When the
Someone ongoku na gilogo is staff and members don't read the paper. Staff gather the news and they pass it on to their member. And I'll tell you, one of the things I've have had discussions with is over John De Rosario's columns. But like for example, when the authorities, for example, went and visited and the governor's office, the governor's home, that thing was brought up. That thing has come up, and so what obligation is the level of trust. I need to get those members to trust me, to believe me, when I have the conversation with them, and I tell them the truth, even if the truth I think will hurt us, but they know that I am being truthful with them. And I go to members for help. And I am no scruples ne para bedimo za bialok unisisitas. To the point where last 2 Sundays ago when I spoke to Speaker Pelosi, it was a Sunday night in San Francisco. And I spoke to her. She said, let me talk to Nita, the chair of the appropriations. She got back to me. I'm sorry, it was Sunday morning here. She got back to me in just a little over half an hour, and with an answer. I said, I need 15 million. She got back and she said, I got you, I can get you 14. Actually, the governor we only needed 13.8. That's what the governor's second letter said. That's what FNS told me. So we got 14 million. I'll take that. But that's the kind of relationship you have where when you tell somebody, let alone the speaker, you need this and you give her a number, she believes that that's what you need. All right. Okay, Trust is very important, yes. Ang palabra na sa sagan dito ta delegate, ang nagwaha amistad yung uno dan otro. Okay, the time is that we're running down to the last wire. Talay po, posisyon si John, there's na close the segment. Delegate, go ahead, ako. Okay, thank you, Glenn. No, taga mas pabisakan extendi si Jesus Mosi para jotan Congressman ni nawan sinapuntunidad ni Tafan ni Papagunogan si John Lucky John. I'm glad to see you line online. Saya on the radio di rada ni mana ikumuno di mana ali di especially during the COVID-19 ni man mabebenda si todo. Thank you. Agradecele tutatonya ciluta si Kilili na no makarano na kotu aswa konti 535 members di parang first wave na mucho más Tituco estaban manai territories here delegates no the authority to vote on the floor of the House of Representatives na palantra dia jaman matrasa kalan bisita. Oh, mungkin sinimbarguno matatagyan na sa niya na. Agradecele ko ng ginafan sito ginagawa anytime. Thank you. Yeah, and also, yeah. Go ahead, delegate. Yeah, Glenn, loke para maniik ko dyan todo. Kung todo itaw-tawta no maranas no. Based on that, sendang kulo na si Jusmasi tatong dyan didok na agradecimento na nayam po. Sais biyahe, esta para siti biyahe in naizun estina confianza ipabi representanzo. Yes, the House of Representatives. I primer biya na tumogizo to preside over a session. I was manogi igaputilu ude un maisazo pabicheck ko mamangbifizo. Sa eduna ora tumogizo ti si Kilili tumoktogi in Northern Marianas people, the people of the Marianas tumoktogi. Este Paugil Gogote subcommittee chair on
K-12 education around elementary or early childhood, elementary and secondary education. This is all season mariana sejo. Hita mo maninya hita sumetcher hita lumilid mona i-programa siya for K-12 education nationwide. And again, in the committee, Natural Resources Committee, Vice Chair is Imaranas Vice Chair on issues relating, pertaining to the insular areas. So those are all achievements that are only possible because Hamzu ni Tauto Maranas, lingnizo na sinya representanzo. The Estinaonro Sendokulun, the highest privilege I could ever get in my lifetime. And I promise you that I continue to work hard and I continue to make sure I don't embarrass you. Because very easy right now to do something wrong. And but lo mas dahulu si Jus Mosi pegago anju continua gumaganju ni tinazuzut mijo para guahu jan eji ichetsu nin chechegri sa ola monjon dia tajas ta ni sisirata ja rafa tafan matutsu makat logi presenti bigay ha tarabia ni sisirata ja hamju ni mos munsita judu hamju mos ja monat yalung gi para guahu ini sisirat mijo lo si Jus Mosi toto maranas. Just want to say, Glenn, nesting opportunidad. Frank, it's really nice to see you again. Frank and I are the same age. Frank's a widow, but his wife was my god sister. Oh no, actually no, it's Albert. No, and si John, of course. I've known John for a long time. I read his columns, and John, I miss your columns, and I'll let you know that I've had conversations with members about what you write. And so, thank you guys for everything. Si Jus Mosi, Matuloki Oresta no delegate. Thank you, Loki, and join the people of the Commonwealth, Pago. Dr. Pablo, Insan, Jus Mosi, delegate, your style of Parahogo Zarin. Okay, pudi oresta mati tempo na para ta hutsu mi programata. Wala tatapan sige mo nagwini sa yung dom kululu na si Jus Mosi si Delegate Kilili. Si Jus Mosi Delegate Kilili dyan para todo si Maniku. Dispensa sa noktoy oras na para ta hutsum iprogramata. Sa outro sábado talo, mga man malepa. Insen agradeci todos i tempo na programan Mariana Sagupa. Inanayam do talo saludo para todos samjo. Ginin i programan Mariana Sagupa y autoridad. Historia si Mariano Iglesias, si Jus Mosi, Marian. Todo si familia. Peter Santos, bueno, gigat po na Island Guam, si Jus Mosi. Bueno, Tim, bueno, Papa, Luta, saludo para Hago, dan todo si Manico, bueno. Ti humalumit si Luta si Senator Singh, ito nga pa na, thank you, izonya link, sinyaguan no technical difficulty, gininti niya, no, sininbat ko, ulo das tao to sabalo. Si Antonio Americano, walo kitinanay niya dan si Isidoro, sa kinya pa na sabalo. Si Luta, si John De Rosario Jr., si Jus Mosi John, saludo para Hogo Lope, por todos Lope y si Tsotso mo. Buwahu si Glenn H. Manglonia, inagwait sa inapamulik ng pas para todo do samjo. Atis di bay adu samjo, adio samjo, para todos ato siya lo kay iguaytiris niya, mga mamalefa na eleksyon matis otro semana, esta talang no siya i-advertisement para este siya i-Caballero, precinct 1, si Vincent Audan, si Selena Babauta,
Wa ko si Glenn Magnolia, Precinct 1, para ato siya lokwe. Wa interes niya man sa unog wini mo kaman balay pa na siya ha, lokwe. Agang zug, 2874536. O sino email zug, gmangloria@gmail.com. Na siya lokwe, tanapan sa unog hamzo. Winigi programan Mariana Sagupa, talangnus mo na klasin plano, na para tanagwa mas linana, salan linana, ideo esti eleksyon para muna. Eleksyon, ideo na para tana laksi, zawwa kinalamting ekonomiya, sa mamadedisi tempun hailas, imanaw-tawta mapapana para muna. Talo si Zeus Masi, baho si Glenn H. Magnolia, inagway sa inapamolik ang pas para tulodo samzo. Adios, esta otro sábado si Zeus Masi.